Alternative energy sources like wind, sun, geothermal heat are never depleted. Moreover, utilizing renewable energy reduces our reliance on fossil fuels. Trà Vinh, a coastal province, is situated in the lower Mekong Delta between the Tiền and Hậu rivers, has a strong line that stretches 65 kilometers, making it an ideal location for the growth of wind energy sources. And this is where one of the first wind power plants has started to take shape. The Korea Trà Vinh Wind Power Project is co-financed by the CIO, Climate Investor 1, STI, ST International of Korea, and the EU, European Union. With a total investment capital of over 2,400 billion Vietnam dong, the project is implemented by the investor Trà Vinh Wind Power No. 1 Joint Stock Company, EPC contractor Vestas, Khang Đức subcontractor for design, construction and installation of wind turbine and electrical subcontractor PCC1. 두 자리 숫자를 매년 기록할 만큼 매우 성장 속도가 빠른 국가로서 지금 에너지 자립도를 높여야 하는 목적이 있는 나라고, 저희는 지금 해외에서 많은 자원과 에너지를 개발하고 있는 회사로서 베트남의 성장 가능성을 보고 투자를 하게 결정이 됐습니다. We chose Trà Vinh province to invest because number one, there was not a lot of investment into the province. Number two, there was not a lot of renewable energy projects in the province as well. As investors, we are the first one to basically build a fully functioning nearshore wind farm in the province of Trà Vinh, which hopefully will bring in more investments in renewable energy in the province. Dự án điện gió Hàn Quốc Trà Vinh được giấy phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh bắt đầu đầu tư vào tháng 3 năm 2015. We chose our subcontractors and our contractors based on their experience and track record to basically build a wind farm and a nearshore wind farm in the province. It's a very technical and difficult construction, and we needed someone who was very experienced in building the project. At the same time, it's also a new country for us. It's Vietnam, and we required a very experienced Vietnamese team to help and build our project. The project is being carried out on both land and sea. The project's complexity necessitates a high level of expertise, professionalism, and seamless coordination between domestic and overseas personnel. It requires specific measurements to carry out setting up phases, especially when transporting the massive wind turbines over challenging terrain. The process of having the components shift to site, it works like this. Some of our components comes from overseas. Actually, the towers are made in Vietnam. We bring them to the harbor, to a pier. Then on the pier we do an inspection, everything is okay, and then with the crane we load it on a transport barge. Then that transport barge is towed to site. We had 2 months of preparation, 2 to 3 months of preparation, just with the winches, the cranes, and all this gear. So it was made specifically for this project. Millions of minds and hearts are united, racing to ensure the progress of the project. However, the project still cannot avoid the influence of the COVID-19 pandemic. Difficulties piling up difficulties.
But with a team, nothing is impossible. I think the most difficult part of the construction was COVID. We were faced with a challenging time in trying to meet a challenging deadline in the project. We had issues with getting equipment in. We have issues in getting experienced experts and technical people into our project. But we were able to solve these issues and finish the project on time. We have a link bridge or a pier from 4.5 kilometers in total. All together, it's quite a big project. Yeah, as you can see, to install all these massive components, we have a crane there that's 126 boom height. That crane weighs around 1,200 tons, not 12. We have this barge that's probably the biggest at the moment. That's that type in Vietnam. It's 110 meters long, 8 winches capacity that can pull the barge to move alongside. The process of installation of a nearshore project, as you see, has a lot of equipment, a lot of personnel, different companies involved. So the process that we now think is the best, and we've been learning by testing and some other projects. And as you can see the components over there. It stays alongside the transport barge for installation. Đầu tiên kiểm tra lại tất cả những sợi xích mà neo đậu của tower đó, là mỗi bên là 4 sợi xích, hai bên là 8 sợi xích. Sau đó mới đầu là kiểm tra lại tất cả thiết bị có bị hư hỏng hay không, có bị biến dạng gì hay không. Chúng ta bắt đầu tiến hành chuyển từ ở xà lan vận chuyển qua xà lan chính. Chúng ta rửa hết tất cả những vết bẩn dính trên dầu nhớt của tất cả các tuabin đó, rửa sạch sẽ hết. Rồi sau đó chúng ta vệ sinh xong xuôi, chúng ta lắp thiết bị. And the efforts of the whole team have yielded the first sweet fruits of the season. The moment marks the initial results arrived when the first of the 12 wind turbines were spotlessly installed. The installation was a big success and the workers are safe and sound. This is all the staff's expectation. Yeah, every time I see a component get installed, kind of a happiness, one more task completed. But more important than having the component installed is having the component installed without anyone get injured on the process. So that's the most important for me. If we install the component and no one gets injured, then it's a good day. Let's put it like this.
Trước đây với một cái công nghệ tiên tiến như vậy thì chúng tôi phải dùng tất cả các nhà thầu ở nước ngoài, và qua dự án này thì chúng tôi cũng đánh giá cao cái sự trưởng thành cũng như là năng lực của các nhà thầu Việt Nam, như công ty cổ phần xây dựng Thăng Đức là đơn vị đã xây dựng ở các cái móng trụ cũng như là các cái cột gió và lắp đặt các cái tứ điện gió ở ngoài khơi, và công ty xây lắp điện 1 đơn vị đã hoàn thành cái đường dây dài hơn 20 cây số. The Korea-driven wind power project features a capacity of 48 megawatts, including 12 wind turbines. The entire venture range is 230 hectares, with 20.3 kilometers of 110 kilovolt transmission line, expanding from the control plant substation to the EVN Yungda substation. The plant is anticipated to deliver 155 million kilowatt hours of power per year. October 21, 2021 marks an enormous change. Korea-driven wind power plant has effectively stimulated and commenced commercial operation. Sau hơn 3 năm xây dựng thì tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành được dự án. Hàng năm chúng tôi sẽ đóng góp cho cái nền năng lượng của Việt Nam là khoảng 155 triệu kW, và qua cái việc đóng điện như vậy thì chúng tôi cũng đóng góp vào cái quỹ đóng thuế cho chính phủ là khoảng 50 tỷ. Doanh thu của hàng năm hiện nay đang tính bình quân là khoảng gần 500 tỷ một năm. Và qua cái việc này thì chúng tôi cũng đóng góp được rất là nhiều về cải thiện môi trường và đi theo một cái xu hướng mới của thế giới. My messages to the team is number one, I hope you're very proud of the project that you finished. I hope that you are very happy that we have been able to finish this project and this first project in the Tra Vinh province. We look forward to investing more money into Vietnam to build renewable energy, and I hope you're ready for the next phase for our company. Chúng tôi cũng rất là tự hào đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.500 lao động người Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào vì là một phần của dự án cũng như là một phần của địa phương. Đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2021 đưa nhà máy vào hoạt động. Đó là một cảm giác rất là vui. Rất là tự hào khi mà được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Very happy, very proud to be a part of our team. The Korea-driven wind power project contributes to the development of the renewable energy industry, protects the environment, and creates job opportunities for local people, contributing to the economic and social development of the area. The Korea-driven wind power project is the result of the consensus to open a future development of the green energy industry in Vietnam in general and Tra Vinh in particular. We take pride on this meaningful contribution.